അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറാണ്. അത് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി റിസൾട്ടുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറമാണ്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായാലും അതുപോലെ ബാക്കി ഇനി വരുന്ന തിയറംസിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറാണ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹോമോമോർഫിസം തന്നിട്ടുണ്ട്, 5 from G to G' എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോമോമോർഫിസം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കേണലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കേണൽ എന്താണ്? H ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ H is the kernel of phi. Then image of phi, image of this homomorphism is a group. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്, അതായത് 5th sem UGയിലെല്ലാം ഇമേജ് ഓഫ് എ ഹോമോമോർഫിസം ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇനിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾ വരുന്നത്, മ്യൂ ഫ്രം G/H2. അപ്പോൾ H എന്ന് പറയുന്ന കേണൽ ഓഫ് ദിസ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ജിയുടെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ്. ആ കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊമൈനായിട്ട് നമ്മളൊരു മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. മ്യൂ ഫ്രം G/H2 ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഹോമോമോർഫിസം ഫൈ. ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ, ഇമേജ് ഓഫ് ഫൈ ഈസ് ഓൾസോ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? മ്യൂ ഫ്രം G/H2 ഫൈ ഓഫ് G ഗിവൺ ബൈ, എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന? മ്യൂ ഓഫ് GH ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് G. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഗാമ ഫ്രം G to G/H, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മാപ്പിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ആ ഗാമയും നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഹോമോമോർഫിസം ഗാമയും ഈ മ്യൂവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, മ്യൂ ഗാമ ആൻഡ് ഫൈ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂ ഫ്രം G/H2 ഫൈ ഓഫ് G ഡിഫൈൻഡ് ബൈ, എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? മ്യൂ ഫ്രം G/H2, മ്യൂ ഫ്രം G/H2 ഫൈ ഓഫ് G, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ മ്യൂ ഓഫ് GH. എങ്ങനെയിരിക്കും? മ്യൂ ഓഫ് GH ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് G. ഇതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? 1 ഓൺ ടു ഹോമോമോർഫിസം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണോ? 1 ആണോന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക? 1 ആണോന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം? നോക്കൂ, മ്യൂ ഓഫ് G1H, എഫ് ഓഫ് x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2 ഇംപ്ലൈസ് x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2. അപ്പോൾ മ്യൂ ഓഫ് G1H ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഓഫ് G2H. G1H and G2H are elements in G/H. This implies, by the definition of mu, we can write this as phi of G1 is equal to phi of G2. Okay, so this will imply, we already discussed one theorem. Phi of x is equal to phi of A, set of all x, such that phi of x is equal to phi of A, implies x belongs to AH. അത് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു തിയറം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു, റിസൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഇവിടെ ഫൈ ഓഫ് G1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് G2 ഇംപ്ലൈസ് G1 belongs to G2H. This implies G1H is equal to G2H. A belongs to BH implies AH is equal to BH. By using this relation, we can say that G1 belongs to G2H implies G1H is equal to G2H. So phi is, mu is 1. Mu is 1. Okay. Now we are moving to onto part. In order to prove mu is onto, you just take an element y from phi of G. Since y belongs to phi of G, what is the form of your y? Y is equal to some phi of small letter G. Okay, so this G belongs to capital letter G. Okay, so corresponding to this G, there exists GH belongs to G/H.
Okay, what is the image of GH? What is the image of GH under mu? Mu of GH is equal to phi of G. So corresponding to Y belongs to phi of G, there exists an element in G over H such that mu of that element is equal to Y. Okay, so mu is onto. What about mu? Is it a homomorphism? So in order to verify whether mu is a homomorphism or not, you just take two elements from GH, G1H and G2H. So this is equal to mu of G1, G2H. Okay, so by the definition of mu, this is equal to phi of G1, G2. Also we know that phi is a homomorphism. So phi of G1, G2 equal to phi of G1 into phi of G2. So this is equal to mu of G1H into mu of G2H. Okay, so mu also satisfies the homomorphism property. So mu is a 1-1 onto homomorphism, so it is an isomorphism. So mu is an isomorphism. So corresponding to a homomorphism phi from G to G dash with kernel H, there exists an isomorphism mu from G over H to phi of G such that mu of GH is equal to phi of G. That means if phi from G to G dash is a group homomorphism with kernel H, then what? The factor group G over H is isomorphic to phi of G. Okay. If phi from G to G dash is a group homomorphism with kernel H, then there exists an isomorphism in between these two. That means there exists an isomorphism between these two means what? They are isomorphic. That means G over H is isomorphic to phi of G. So if phi is a homomorphism from G to G dash with the kernel H, then G over H is isomorphic to phi of G. Okay, now there is one more part. What is that part? We have to verify. What about mu gamma, mu composition gamma? Mu composition gamma is a mapping from G to G over H. What about mu composition gamma? Mu is a mapping from G over H to phi of G. So what about mu composition gamma? It is a mapping from G to ഗാമയുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് മ്യൂന് കോഡൊമൈൻ G to phi of G. So mu composition gamma of G belongs to this G, is what? Mu of, that means this is equal to some phi of G for every G belongs to G. So mu composition gamma is what? Phi. Mu composition gamma is equal to phi. Okay.